Right. So today we are going to talk about the introduction of visual application programming subject, right? So you will be able to develop different types of applications when you are learning visual application programming, because here we are going to use Visual Studio as our IDE, and you can direct to different parts. Okay, you will be able to go for mobile application development, you will be able to go for web application development, and you will be able to go for desktop application development, game development, and so on, right? So this will be the base for everything. We are not going to teach everything, but you can select your own path and learn yourself whatever the necessary things that you wish to learn. Okay, so basic fundamentals will be uh, taught in this course module. Okay, right. First of all, I would like to ask you a small question using Menti. I will share you the code through your, your chat, so you can answer that. Okay. Right. I think you all can see my screen. I'll share the link for this one. Okay, I have shared the link. So you can simply click on the link that I have provided to you in the chat, and thereafter you can answer this question. Okay, I think you all joined the orientation session, and you know how to use this. You can either go to menti.com and use this code to join here to answer this question, or else you can click on the link given in chat, right? Don't mention the answer in the chat. I want you to go to this site and give your answer, because we are going to figure out what languages majority are using and majority are not. Okay, you answer that question. I'll stop sharing for a moment. Okay. ඔගොල්ලෝ question එකට answers දෙන්න. මම ටිකට screen එක share කරන එක නවත්තන්න.
Right. I think majority have used and know about Python, and there are people who know about CSS. Okay. I don't know about this mother language, Pascal, okay, Dart, SQL, computer languages. Right. Okay, 01C. So by looking at the answer, what I feel is, I feel that you really, some of you have used, some of you have used some programming languages, and some may have not heard what programming languages are. Okay, that's what I feel by looking at the answers, because there are some answers like mother, computer languages, language, right? One kind of computer language or something, right? So there are various answers rather than some direct answers, right? And the other thing I like to highlight is nobody has used C#, right? What you are going to use during this course module, okay? Right. So before coming into programming languages, I would like to go back to the session that we did today morning. That is about how computers represent data, right? And how we are going to tell computer to do something, okay? Assume that you want to do something, right? You think you may be thinking yourself and doing that, or else but when somebody asks you to do something, then you do that, right? So likewise, if you want to tell your computer to do something, again, you will have to give instructions to the computer, right? So when you are giving an instruction, if your computer can understand that instruction, then computer can respond that, right? So then computer can do whatever your instruction says to do, right? Likewise, that if I want to communicate with you, if I want to tell you something, then I will have to use a specific language, right? For an example, now I'm delivering this content to you using English language. And sometimes I use singular language. And when you are in breakout rooms, some of you are using Tamil, right? So whatever the comfortable language to you will be used by you to communicate with others, right? But there's a small problem like this. If the language you are speaking to your friend or to the other party is not the language, native language of them, or if it is difficult for them to understand, the message will not be communicated properly, right? So that is same for the computer as well, right? If the language you are using is not understandable by the computer, then the work you want to do will not be done by the computer itself. මම හිතනවා මම කියන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් අපි තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා නම් අපිට මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මම ඔයගලන්ට මේ සෙෂන් එක කරනවා සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි තමිල් පුළුවන් නම් තමිල් වලින් හරි. හරි. ඒතර පහසු භාෂාවකින් කතා කරන. ඒතර මම කතා කරන භාෂාව ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඔයගලන්ට කරන්න කියන වැඩේ ඔයගලන්ට කරන්න බෑ. බෑනේ නේද? එතකොට ඒ වගේම තමයි කම්පියුටර් එකට ඔයගොල්ලෝ කියන භාෂාව තේරෙන්නේ නැත්නම් කම්පියුටර් එකට ඔයාලා කියන වැඩේ කරන්නත් බෑ. හරි? එතකොට හැමෝම එකඟ වෙච්ච හැමෝටම තේරෙන භාෂාවකින් තමයි අපි වැඩ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒකට ගොඩක් දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් යනකොට ඔයගලන්ට ගොඩාක් තේරෙන්නේ නැතුව වුණත් ඔයගලන්ට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක් හැමෝටම මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක් වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් නිසා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර කම්පියුටර්ස් වලදීත් කම්පියුටර් එකට තේරෙන භාෂාවකින් තමයි අපි කම්පියුටර් එකට කියන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය දේ කරලා දෙන්න කියලා.
ඉතින් ඒකට හදපු භාෂාවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ භාෂාවල් වලින් සමහර භාෂා තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ, right? So to communicate with the computer, there are a number of languages. So some of the languages are listed by you, right? So Java, Python, PHP, HTML, C, C#, C++, all those are some programming languages. Okay, so all these programming languages that you have mentioned here are higher level programming languages. Right, all these programming languages you mentioned here are higher level programming languages. I think you remember early this morning we discussed we have machine language and higher level languages and assembly languages and so on, right? We discussed about machine languages where we use ones and zeros to represent data. We discussed about assembly languages that we have some commands like add, sub, load, right? And here in higher level programming languages, we have more key terms in the languages. There are predefined set of words, keywords in each and every programming language. By using all those keywords, we can write instructions that are understandable by the computer, right? Okay, so I'm going to move to the lecture material now. I'll share you the material. I have already shared this material to your Google Classroom, and you can download that from there and refer when you're free. Okay. Right. I think you all can clearly see my screen. If it's not possible, please tell me. Okay. Screen එක පේනවා නේද? Oh, miss. Okay. Right. So here in this material, we don't have that module instructions, set of module instruction, right? So this is the LMS note that is provided for us. So here we don't have how many hours to be completed and how many credits are allocated for this one, right? By looking at the timetable, you can clearly see that we have 2 theory hours for this subject per week, and we have 4 practical hours, right? So doing practical sessions will be a little bit challenging in this online environment, because here in this subject we have to write programs. Okay, as I told you already, to write programs, actually for some programming languages it will be essential for us to have a computer, but for some programming languages there are set of online tools available for us, right? So unfortunately for this visual application programming, we will have to use a set of graphical interface components, and therefore it will be difficult for us to work with the mobile phones. Therefore, we'll find different ways to complete our goals, however. Okay. So මේ session එක පටන් ගන්න කලින්ම මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් programming languages කරනකොට සමහර programming languages තියෙනවා දැන් online platform එකේනේ අපි කරන්නේ. සමහර ඒවා ඇත්තටම online platform එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. කියන online tools තියෙනවා. සමහර ඒ වගේ අපිට දීලා ඒ online tools පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන්. සමහර මොනවාද programming languages තියෙනවා ඇත්තටම online tools හරහා කරන්න අමාරුයි.
හරි. අතර මේ programming language එක ගත්තම මේකෙත් අපිට console applications කියලා හදන්න පුළුවන් command line විදිහට යන. නමුත් ඕගලන්ට console applications නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න ඔයගලන්ට තියෙන්නේ graphical user interface related applications. ඒක mobile phone එකෙන් ඇත්තටම කරන්න විදිහක් නැති වෙයි බොහෝ දුරට. මොකද මේ software එක install කරගෙන ඒකේ drag and drops එහෙම තියෙනවා. ඒත් අපි පොඩ්ඩක් අර කලින් වගේම groups හදාගෙන බලමු ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. කියන්නේ coding part එකක් තියෙනවා. ඒකේ codes වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. ඒ sample codes ඔයගලන්ට run කරලා බලන්න පුළුවන් platforms තියෙවි online. නමුත් හැම දෙයක්ම ඇත්තටම check කරලා බලන්න බෑ mobile phone එක. මම හිතනවා මම කියන දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. computers කරනවා. ඔයගොල්ලෝ software developers ලා engineers ලා එහෙම වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය ඇතිනේ. කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ මම අහනකොට ඔයගොල්ලෝ කිව්වනේ ඉතින්. ඒතර මේ තැනට යනකොට mobile phone එකෙන් අමාරුයි කරන්න. ඉතින් programming කරනවා නම් computer එකක් ඕනේ. ඒකනේ programmers ලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට phone එකෙන් program කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට අපිට කරන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා මේ වගේ වෙලාවල් වගේ. ඉතින් කොහොම හරි පුළුවන් විදිහට වැඩ ටික මැනේජ් කරගෙන යන්න මේ කියන දේවල් හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න අමතර දේවල් හොයාගන්න. වැඩිපුර තියෙන ඩීටේල්ස් හොයාගෙන පුළුවන් වෙලාවක හරි ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඔෆිස් එකට හරි ඔයගලන්ට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. එහෙම රික්වෙස්ට් එකක් දාලා හරි ඔෆිස් එකේ ලැබ් එකට ගිහිල්ලා හරි පුළුවන් වෙලාවක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න try එකක් දෙන්න. නැත්නම් ළඟ ගෙදරක හරි කාගාව හරි කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද මේ සබ්ජෙක්ට් එකට එහෙම පොඩ්ඩක් කරන්න සිද්ධ වේවි. එහෙම නැතුව අපිට කරගෙන යන්න අමාරුයි mobile phone එකෙන් නම්. And the other thing, those who have computers, please join this session, at least this session, using your computers, right? මේ session එකට computers තියෙන අය mobile phone එකෙන් එන්න එපා. මොකද සමහර ලාවට ගිය semester එකෙත් මට මතකයි computers තියෙනවා ළමයින්ට. නමුත් join වෙන්නේ mobile phone එකෙන්. කියලා සමහරට mobile phone එක පැත්තක දාලා යනවා lesson එක අහන් ඉන්න නැතුව. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ඔයගලන්ටම තමයි හානිය කරගන්නේ. ඒතර මේ module එකේදී අපි පැය 4ක් practical යන්නේ. පැය 2ක් theory යන්නේ. ඒ instructions මොනවත් මේ material එකේ දීලා නැහැ. ඒතර ඒ විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. assignments ඒවා ඒ විදිහටම වළංගුයි මේ හැම subjects එකකටම. හරි. ඒතර හැම එකකටම 40% ඔයගලන්ගේ assignments අපි දෙන activities වලින් අත් දෙනවා. ඊට අමතරව final examination එකකින් ඔයගලන්ට 160ක් ගන්නවා. හරි. ඒක කියන්න ඕනේ. So 60% will be allocated for final examination and 40% will be counted by continuous assessments that will be provided to you during the 15 weeks. Okay. Right. So this is what we have to cover during first week. So first topic we have here today is what is a computer program, right? What is a program? A computer program is a sequence of or set of instruction in a programming language for a computer to execute, right? So I'll explain this little bit easier way. That is, when you have a computer here, I'm not sure whether I can draw that. Right. So if you have a computer, you will have to provide set of instructions to this computer. Okay. And instructions are usually given step by step, let's say like that, right? For an example, if you want to make a tea, I can list out whatever the steps to be taken to complete that activity. Likewise, if you want to add two numbers, you can tell your computer to do that task step by step, right? Assume that you need your computer to add two numbers. Okay, then what you need? You will
have to input computer the first number, right? Input first number, and then, so as the second step, you will have to input second number. So it's difficult to write here. Input second number, right? And then you will have to instruct the computer to add two numbers. And then you will have to tell your computer to display your answer. Okay. So those are the things that you will have to tell your computer to do. Right. So here we have set of instructions. Okay. To this set of instructions, we call a computer program, right? And this computer program is usually written using a programming language. If we write this in English, or if we write this in Sinhala, your computer cannot understand that. Okay. This set of instruction will do a particular task. What will this program will do? This program will add two numbers, right? So this is a program to add two numbers together using your computer. So this is a computer program, but this program should be written in a programming language, right? So that is what explains here. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. computer program එකක් කියන්නේ instruction set එකක්, set of instructions. I'm going to highlight that. In a programming language. සිංහලෙන් දෙන්න බෑ, ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්න බෑ, තමිල් වලින් දෙන්න බෑ. computer එකට තේරෙන භාෂාවෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. Right? Set of instructions in a programming language for a computer to execute. Make a to do a certain task කියලා කිව්වත් තමයි. මොකක් හරි task එකක් කරන්න කියන විදිහට ලිව්වත් තමයි. එතකොට මේ වාක්‍ය මේ විදිහටම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. අදහස අරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. Right? Okay. Computer programs are one component of software, right? So this is a piece of software, not hardware, right? You can't touch or feel. You can't touch or feel the program that you have written to do a task. Okay. That is a software. And therefore, you will have to use that inside your computer. Okay. Right. Any questions so far? I feel you're having questions. So I'll check the chat as well. PC එකක් තියෙනවා current එක නැහැ. ඒක එහෙම තමයි තියෙන වෙලාවට දැන් අහගෙන ඉන්න ෆෝන් එකෙන් ලොගුණාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ කරලා බලමු. doubts තියෙනවා දැන් අපි session එක යනවානේ. මම විශේෂයෙන් මේකට දවස් දෙකක් දාන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අද මොනවා හරි කියලා දුන්නාම Monday session එක තියෙන පැය දෙකයි මොනවා හරි කියලා දුන්නාම ඊට පස්සේ මුළු week එකම තියෙනවා ආයෙ අපි මේ subject එකට හම්බ වෙන්නේ Friday. එතකොට Friday වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව තියෙනවා කරලා බලන්න කාගෙන් හරි machine එකක් ඉල්ලගෙන කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යම නම් ATI එකට ගිහිල්ලා lab එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න හරි ඒ වුණ දෙයකට ඔයගොල්ලන්ට සතියේ දවස් 4ක් වෙලාව තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් කලබල වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට සමහර ලාවට මේ වෙලාවේ power cut තියෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට විතරක් නෙවෙයි අපිට සමහර ලාවට උගන්වන වෙලාවේ current එක නැහැ. power backup වලින් තමයි කරගෙන යන්නේ. සමහර ලාවට ඒකත් ඉවර වුණාම කරගන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මොනවාම අපි රීෂෙඩියුල් කරලා කරනවා. ඒක බාධාවක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට කරනවා. හරි. මේක නිසා ඔයගොල්ලෝ එහෙම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් මට්ටමින් කරන්න. Right? Right. So there's another problem. Those who haven't got computer will not get 40% for the particular assessment. Right. I would like to answer that question as well. So
the assessments will be given by me, and I will decide how to do the assignments, right? So, however, before the examination, we will be able to join on ground, okay? So, we can collect assignments being there at the laboratory as well. So, you can still come 40% because I'm not always trying to give you the things to do in visual programming only. මම දැන් මේ Visual Studio program another Visual Studio IDE එකෙන්ම කරන දේවල් විතරක්ම දෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට assessment වලට. එහෙම උනොත් කරගන්න බැරි වෙනවනේ. නේද? ඒතර balance කරලා දෙනවා. අනිත් එක හැමදාටම දිගටම ඔයගලන්ට online කියලා එකක් එහෙම කියලාත් නැහැනේ. රටේ සිටුේෂන් එකත් එක්කනේ එහෙම අපි කරන්නේ. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා කරන්න කාලේ දීලා පුළුවන් විදිහට මැෂින් එකක් හොයාගෙන කරන්න කාලය දෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොමත් අපි එක්සෑම්ස් වලට කලින් on ground session එකක් යනවාමයි. දැන් කලින් අයටත් ඔන්ලයින්ම තිබ්බේ සෙමස්ටර් එකක්. නමුත් අපි සති 3ක් හෝ 4ක් මාසයක් වගේ මට මතක හැටියට සති 2-3ක් සති කීපයක් ඒගොල්ලන්ව ගෙන්නගෙන on ground කරා. හරි එතකොට ඒ අමතරව තම අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා ATI එකට ගිහිල්ලා මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටර්ස් ඉන්නවා ATI එකේ. එතකොට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ උදව්ව මේව කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙම ලොකු ගැටලුවක් කරගන්න දෙයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ continuous assessment mark එක ගැන. Right? So you don't have to worry much about your continuous assessment mark. We will be giving you assignments to complete, not to skip. Right? So you don't have to worry about that. We'll balance that for you. Okay? Right. So we were talking about what is a program, and I think you have an idea about, you have a clear idea about that. Okay? Right. Programming languages. So this was the question that I asked a while ago. Right, let's see what is a programming language and what kind of features are there, and what are some example programming languages, right? A computer programming language is a language used to write computer programs which involves a computer perform some kind of computations, right? So here you learned about program, and there we highlighted we need a programming language to write a program, right? When we want our computer to do something, we give instructions using a programming language by writing a program, and a programming language is used to write computer programs, right? So vice versa. මෙතන එකේම දෙපැත්ත තියෙන්නේ. කලින් අපි කිව්වා computer program එකක් ලියන්න computer programming language එකක් ඕනේ කියලා. ඒතර මෙතන කියනවා computer programming language එකකින් කරන්නේ computer programs ලියන එක කියලා. එකේම දෙපැත්තයි මේ කියන්නේ. හරි. Right. Thousands of different programming languages have been created, and more are being created every year. Of course, yes, right? So there were a number of programming languages older days, and later many other programming languages were introduced, and again we are using some of the older programming languages after modifying. For an example, you already have mentioned about Python. You have used that when you were at schools even, right? So it was bit old programming languages, and some other programming languages were popular among the programmers, and thereafter after few years later again Python became popular, right? That programming languages කාලෙන් කාලෙට popular වෙන languages තියෙනවා. පරණ ඉඳන්ම මේ වෙනකම්ම තියෙන languages තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ languages කාලයකට popular නැති වෙලා ගිහිල්ලා ආපහු up වෙලා එන වෙලාවල් තියෙනවා. I think languages ගොඩ තියෙනවා. Right? Many programming languages are written in an imperative form, right? As a sequence of operations to perform, right? So when we think of this declarative form, right? So here we don't have any thing
any target. That means we don't wish to achieve something. We just deliver the content, right? So that is what we call as declarative form. But programming languages are written in imperative form because we give instructions to achieve a certain task. Right? අපි computer programming language ගත්තම ඒක අපි කියනවා imperative form එකෙන් ලියනවා. කියලා කියන්නේ අපි මොනවා හරි task එකක් achieve කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි computer programs ලියන්නේ. ඒක නිසා අපි instruction sequence of operations ටිකක් කියන්නේ මෙන්න මේ operations ටික කරන්න කියලා computer එකට instruct කරනවා. ඉතින් අපි අනිත් languages වලදී එහෙම නෙවෙයි කරන්නේ. එහෙම අපි මේක achieve කරන්න කියලා එහෙම මේ උත්තරයක් හරියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. So here we have some example programming languages: C++, C#, Visual Basic, Java, Python, right? PHP. So there are many. You can find out more. Okay. So මෙතන තියෙන programming languages කීපයකට උදාහරණයක්. ඔයගලන්ට තව programming languages මොනවාද කියලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. Right. The source code. So this is one of the things that we usually talk about when we are learning programs, right? So source code is a computer program in its human readable form. So here you have an example source code, and this source code is a program, and we can read this from the beginning to end, right? So if I read this, first line we have using system and then namespace C#, if statements. Here we have class program, we have parentheses, static void main, and number of instructions are there, right? So those who can understand the syntax structure of this programming language can understand what happens here, right? And those who do not understand this programming language even try to guess what it's saying, right? So මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා source code එකක sample එක. source code එකක් කියලා කියන්නේ computer program එකක මිනිස්සුන්ට කියවන්න පුළුවන් format එක. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා computer program එකක් කියලා කිව්වම computer එකට තේරෙන භාෂාවෙන් ලියන්නේ computer එකට තේරෙන්නේ එක බින්දු. නමුත් අපිට එක බින්දුව වලින් ලියන එක තේරෙන්නේ නැති නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි higher level programming language එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මම ඒක මෙතනම පොඩ්ඩක් එහෙම ලියන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ computer එක තියෙනවා නම් computer එකට තේරෙන්නේ මොනවද? ones and zeros. right? අපි මොනවා හරි instructions දෙනවා නම් computer එකට ones and zeros වලින් තමයි දෙන්නේ. ඊට අපිට ones and zeros තේරුම් ගන්න බැරි හින්දා අපි මොකද්ද කරන්නේ? higher level programming language එකක් පාවිච්චි කරනවා. high level programming language එකක්. එතකොට C#, C++, Java, Python ඒවා ඔක්කොම high level programming language. එතකොට අතරමැදදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේක convert වෙනවා එක බිඳුවලට අපි ලියන program එක convert වෙලා තමයි computer එකේදී run වෙන්නේ. Right? When we write higher level programming languages, it will be converted into machine code, and then it will be executed inside the computers. Right? So that's what's going to happen. So here you have a source code written by the programmer. Here we have these instructions in a human readable format. This is what we refer to as source code. And when you are learning programming languages, you will write this type of programs, right? So these are human readable. For these, we say these are source codes. අපි මේවට කියනවා source code කියලා. අපිට මේවා කියවන්න පුළුවන්. එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් පොඩක් බලන්න මැද හරියක තියෙනවා if name සමානයි John. නම Johnද එහෙමනම් මෙන්න මේක ලියන්නලු. hi John කියලා ලියන්නලු. ඒක තමයි සරල අදහස. එතකොට ඔයගලන්ට මේක ලියන හැටි මේ programming language එක ලියන හැටි ගැන මේකේ තියෙන syntax structure එක ගැන හරියටම තේරුනේ නැත. ඒ කියවපුවාම පොඩ්ඩක් පොඩි idea එකක් එනවා මේක වෙන්නේ නැති මේ කියන්නේ කියලා. ඒක තේරෙනවනේ මේ මැද කොටස ගත්තොත් if name සමානයි නම් John අපි අර maths වලටත් කරන්නේ equals දාලා නම John නම්
hello hi John කියලා පෙන්වන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් මේ හරියට කියන්නේ. ඊට අමතරව තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. උඩින් නමක් එන්ටර් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ එන්ටර් කරපු නම කියවන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා මේ programming language එක ඉගෙන ගන්නකම්. Right? So here we have number of instructions given. Until you learn this programming language, you will not understand exactly as it is. මේක මේ විදිහටම ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. Okay, so what you are going to learn, what you are going to do in this program, in this course module is we are going to learn to write this kind of things and to read this kind of things and understand this kind of programs, right? So that is what programmers will do. They will understand how to write programs, they will write programs, they will find errors, and they will develop they will write programs, they will develop software, and thus they will do number of things using their computers, right? Okay, so that is about source code. Source code needs another computer program to execute because computers can only execute their native machine instructions. That is what I have already told to you. right? මේක තමයි ඔයගලන්ට මම දැනටමත් කිව්වේ source code එක තිබුණාට source code එකට කෙලින්ම machine එකට ගිහිල්ලා machine එක execute කරලා කරන්න ඕන දේ කරන්න කියලා කියන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද machine එකට තේරෙන්නේ machine instructions. Machine can understand machine instructions, right? So we need another computer program to execute to convert this source code into the program that can be understood by the computer. Therefore, the source code may be translated to machine instructions using the language's translators, compiler or interpreter. Right? So there are two language translators available. One is called as compiler and the other one is called as interpreter. right? මේ කාර්ය කරන්න මම මෙතන මේ ඇන්දිරවම මෙන්න මෙතන ඉන්න මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් කවුරුත් මේ දෙන්න. right? compiler හෝ interpreter එකක් කරා මේ conversion වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ conversion වැඩේ කරන කෙනාට අපි කියනවා language translators කියලා. Okay. Right. Any unclear points up to now? මෙතනට එනකම් මොනවා හරි ක්ලියර් නැති තැනක් තියෙනවා නම් අපේ chat එකේ නැත්නම් call කරලා කියන්න. No? Clear? Is it clear to you? තේරෙනවද නැත්ද? මම කියන එක ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔයගලන්ට? Yes, okay. Okay, I hope you understood then. Right. Now we have about executable file. Right? We discussed about source code and we discussed about language translators and now we have executable file. Okay. An exe file is an executable program you can run in Microsoft Windows. Most exe files contain either Windows applications or application installs. I think you already have dealt with this kind of executable files. When you are installing software, you usually see the extension .exe. Right? ඔගොල්ලෝ දන්නව ඇති extensions, right? ඔගොල්ලෝ Word document එකක් ගත්තම Word document එකේ ඔගොල්ලෝ දකිනවා .x කියලා. ඊට පස්සේ PowerPoint එකක් ගත්තම ඔගොල්ලෝ ඒකේ දකිනවා PPT කියලා. ඊට පස්සේ තව MP4 file එකක් ගත්තම ඔගොල්ලෝ MP4 කියලා දකිනවා. මේවට කියන්නේ අපි extension කියන්නේ මේ dot එකක් එක්ක ඊට පස්සේ අපිට අකුරු කීපයක් මේ විදිහට දාලා අපි ෆයිල් එකේ වර්ගය මොන
වර්ගයේ ෆයිල් එකක්ද කියලා අඳුරගන්න extensions පාවිච්චි කරනවා. exe executable files අපි අඳුරගන්නේ .exe කියන extension එකේ. Right? So there are a number of different types of file extensions to identify which type of file it is. Right? To identify executable files, we have .exe file format. Right? So we can clearly see that by looking at the end of the file name. File name එක ඔයගොල්ලෝ setup install කරනකොට අනිවාර්යෙන් මෙහෙම මේ extension එකත් එක්ක files හම්බ වෙයි. ඉතින් අපි ඒක double click කරලා තමයි setup install කරන්නේ බොහෝ දුරට. ඒතර මේ exe Windows වලදී තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. exe file එක තමයි program එක execute කරන final file එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. So here you have the content of sample executable file, right? So it is not in a human readable format, right? Can you read this? And can you read this and understand? No. But your computer can read that and understand, and it can execute whatever the instructions given here. The source code, it is clear for us. We can easily understand that, but executable file is not clear, and it's not understandable by us, right? Right. Now here we have furthermore about language translators. Language translators allow computer programmers to write set of instructions in specific programming languages. These instructions are converted by the language translator into machine code. The computer system then reads these machine code instructions and execute them, right? Okay, you have the source code now, and you have language translators, and then by the language translators, you will get the executable file, and that executable file will be executed by the computer, right? That is what's going to happen. Source code will be converted into machine code with help of language translators. So these are the two types. First type is compiler, and second type we have here is interpreter. There are differences between these two. For an example, compiler will basically compile the whole program at once and list out whatever the errors and all, and then it will directly convert it into its executable once we have fixed all the errors in there, right? Thereafter, it can directly executed by the computer, but interpreter will interpret line by line. Interpreter will convert line by line, but compiler will convert the whole program at once. Therefore, compiler can be said as faster, but interpreter can be said as slower, because this will execute line by line, but compiler will execute the whole program at once, convert the whole program at once, and then be executed. Okay, right. මෙතනදී language translators ගැන තමයි කිව්වේ. compiler interpreter එකේ වෙනස ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා. language translator එකක් කියලා කිව්වම source code එක executable file එකට හරවන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට අමතරව මේ දෙන්නගේ තියෙන වෙනස්කම් ගත්තොත් එහෙම compiler එක සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණ source code එකම check කරලා එකවර ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් display කරනවා. ඔයගොල්ලෝ compile කරලා බලනකොට ඒක තේරෙයි. ඊට පස්සේ errors නැත්නම් එයා executable file එක හදනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක run කරලා program එක run කරන්න පුළුවන්. interpreter එකේදී line එකෙන් line එක තමයි convert කර යන්නේ. ඉතින් errors එනකොට අපිට මුළු program එකේම error එක බලන්න හම්බෙන්නේ. මොකද එක convert කර run යන්නේ. ඒක නිසා ඒක slow execution එකක් තමයි interpreter එකේදී දකින්න පුළුවන්. ඒතර වෙනස්කම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් internet එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන්. වෙනස්කම් list කරලා තියෙනවා internet එකේ. Here we have the way how compiler works and way how interpreter works, right? Here you see the source code, compiler is there and machine code is there, and it will be executed by the computer and output will be given. And here source code is there, and interpreter will it won't convert that into machine code. It will translate
source code into instructions one by one, and then it will be executed at the end. Okay. එතකොට errors සාම මෙතනදී figure out කරගන්න විදිහක් නැහැ. interpreter එකේදී නමුත් machine code එක හැදෙනකොට errors ඔක්කොම ඇදිලා හරි ගැස්සලා තමයි machine code එක හැදෙන්නේ. Okay. Right. Any questions so far? මම සැරේට questions තියෙනවද කියලා අහන්නේ නැත්නම් මම කියාගෙන යයි ඔයගලන්ට තේරුමක් නැහැ ප්‍රශ්න ඔයගලගේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැනේ. වැස්ස හින්දා ටිකක් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මෙහෙටත් වැස්ස ටිකක් මම කියන එක පැහැදිලිත් නැතුව ඇති කුලඟ සහ වැස්ස හින්දා. කමක් නැහැ අපි බලමුකෝ. මම මේකේ රෙකෝඩින් එක මගේ මැෂින් එකේ රෙකෝඩ් වෙලා තිබුණා. මම මේක දාන්න. Right. Now .NET framework. Okay. I would like to place a dot here, .NET framework, and here also I would like to mark a dot here. Okay. .NET Framework is a software development framework for building and running applications on Windows. So there is something important here, that is framework. When we write programs, we usually use frameworks to support our programming. අපි සාමාන්‍යයෙන් programming ගැන කතා කරනකොට frameworks කියලා જાතියක් ගැන කතා කරනවා. සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේවා අහලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්, අහලා නැතුව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් framework එකකින් කරන්නේ programming කරන කෙනාට එහෙම නැත්නම් programmerට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ word document එකක් හදනකොට word document එකේ ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඊට අදාළ දේවල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවානේ. ඒකට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අකුරක් bold කරන්න ඕන නම් අකුරු bold කරනවා. ඒ facilities තියෙනවා. ඊට පස්සේ mail merge කරන්න facilities තියෙනවා. styles දාන්න පුළුවන්. document එක format කරන්න පුළුවන්. Give me 1 minute, please. Okay, so likewise, in programming also we have supportive environment called as framework, right? So all necessary, not something like editing text and all, right? So we have some more features. You will learn what are those features later. So here we have some more facilities to write programs. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අර word වල කරනවා වගේ අකුරු bold කරන්න, design කරන්න, ඒ වගේ දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපිට programming කරනකොට ඕන වෙන ගොඩක් features, functionalities add කරගන්න, ඒ projects වලට ඕන දේවල් import කරගන්න අවශ්‍ය ඒ දේවල් ඔක්කොම packages එහෙම ඔක්කොම frameworks ඇතුලේ තියෙනවා. මම දැන් මෙහෙම කිව්වට ඔයගලන්ට තේරෙන එකක් නැහැ. ඇත්තටම අපි වැඩ කරලා බලනකොට තේරෙයි මොකද framework එකක් කියන්නේ කියලා. ඒතර framework තියෙන්නේ එක જાතියක් නෙවෙයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ Word document කරනකොට Microsoft Word අහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් වෙලාවට කරලා පුරුදු ඇති. නමුත් word processing software එකකට තියෙන එකම software එක Microsoft Word නෙවෙයි. හරි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ Open Office සමහර වෙලාවට කරලා තියෙනවා නම් එතනත් ඔයගොල්ලන්ට word process එකක් තියෙනවා Linux platform එකේ. ඒ වගේ තමයි frameworks උත් එක එක දේවල් වලට තියෙනවා එක එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කලින් කතා කරා PHP කියලා programming language එකක් ගැන. එතකොට PHP programming languages කරන්න පුළුවන් frameworks උත් තියෙනවා. හරි. ඉතින්
ඒ වගේ අපිට ඕන programming language එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන programs ලියනකොට අපි සාමාන්‍ය notepad එකේ type කරලා ඒ විදිහට කරගෙන යන්නේ නැතුව frameworks පාවිච්චි කරලා හරි ලේසියෙන් programs ලියනවා. හරි ලේසි කිව්වට ඒක පොඩක් ඔයගොල්ලෝ practice කරලා බලන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. හරි ඉතින් සාපේක්ෂව පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් framework එකක් පාවිච්චි කරනකොට. එහෙම එක framework එකක් තමයි .NET framework එක කියලා කියන්නේ. Right? So .NET framework is one of the frameworks available for us to write programs. We are going to learn about this framework a bit more to see what kind of things can be done with that. Right? .NET Framework is a software development framework for building and running applications on Windows, right? So number of applications that will run on Windows could be developed with help of this .NET Framework. .NET Framework is part of the .NET platform, a collection of technologies for building applications for Linux, Mac OS, Windows, iOS, Android, and more. So what are these? Right, I will highlight those. Let me know there in the chat. Sorry for that. Right, so what are these? I have given you time to type. What are these? Mame highlight කරලා තියෙන්නේ මොනවද? Yes, very good, Nanda. And yes, Rafna, yes, good, excellent. So those are right. I got some answers from Nada and who's this? Rafna. Okay. Excellent. Your answers are correct. They have mentioned these are operating systems, simply OS. Okay. We have Linux operating system here, Mac OS, Windows. You already know about Windows, iOS, Android, and some other operating systems, right? So using .NET platform, we can have a collection of technologies for building applications for different operating systems. So that is one of the special feature of this framework, this platform, .NET platform, right? We can develop applications not only for Windows, we can develop applications for some other operating systems as well, right? So here in .NET Framework, what we do is we develop applications and develop applications on Windows, right? So here in .NET Platform, we have a number of other operating systems as well. Okay. Architecture of .NET Framework. .NET applications are written in C#, F# or Visual Basic Programming languages. So here you have 3 programming languages highlighted, which can be used in, which are used in .NET applications, right? Code is compiled into language, common intermediate language, CIL, right? So usually converted into intermediate language without directly translating into machine language. අපි ලියන programming source code එක කෙලිම machine code එකට compile කරන්නේ නැතුව මෙතනදි වෙන්නේ මොකද්ද? අතරමැද code එකකට compile වෙනවා. ඊට පස්සේ අතරමැද code එක තමයි machine code එකට compile වෙලා run වෙනවා. අතරමැද code එක මොකද්ද? CIL,
කියලා අතරමැද කෝඩ් එකට කියන්නේ sorry common intermediate language එකක් CIL කියලා අපි මෙතන කියන්නේ එකයි අතරමැද කෝඩ් එකකට compile වෙලා තමයි ඊට පස්සේ machine code එකට හැරෙන්නේ. Compiled code is stored in assemblies files with a DLL or exe file extension. ඔගොල්ලෝ මේ DLL files, exe files Windows operating system එකේ දැකලා ඇති. System files තියෙන system 32 ඒ files තියෙන location එකට එහෙම ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ බලනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ DLL files executable files නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඉතින් system folders වල ඕන තරම් මේ වර්ගයේ extensions තියෙන files හොයාගන්න පුළුවන්. When an app runs, the CLR takes the assembly and uses just-in-time compiler JIT to turn it into machine code that can execute on the specific architecture of computer it is running on. Right? So here we have JIT compiler to turn that intermediate code into machine code, right? So here we learn that we have our source program and it is going to be compiled into common intermediate language and thereafter it is going to compiled into machine language, right? So why we have this intermediate code is if we have this intermediate code, we can convert this code into different hardware architectures because we have different machines. As I mentioned earlier, we have different operating systems, different hardware configurations are there, right? So if we directly converted into machine instruction, then our program will be able to run on that given machine only. But if we have intermediate code, we can convert into different machine architectures later on. මම කියනවා සමහර ඒවා ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් කියන දේවල් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අහගෙන ඉඳලා පොඩ්ඩක් මම කියනවා ෂුට්ටක් විතර අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දේවල් ටිකක් කිව්වා කියලා. ඔයගලන්ට අමතරව හොයන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ හොයන්න තියෙන දේවල් ටිකේදී පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මම කියන මේ දේවල් මොනවද කියලා. හරිද? ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්නම්. අපි කලින් කතා කරේ program එක convert වෙනකොට language translate එකක් කරලා දෙලින්ම executable file එකට කියන්නේ machine code එකට හැරෙනවා කියන්නේ computer එකට තේරෙන විදිහට තේරෙන භාෂාවකට හැරෙනවා convert වෙනවා computer එකට තේරෙන machine code එකට හැරෙන එක තමයි අපි කලින්ම compilation process එක කියලා කියුවේ හරි එතකොට මෙතනදී කෙලින්ම source code එකට කියන්නේ source code එක කෙලින්ම machine code එකට හරවන්නේ නැතුව intermediate code එකට හරවනවා කියලා කියනවා. හරි? කලින් කොහොමද අපි කතා කරේ? source code එක convert කරනවා machine එකේ machine code එකට කියලා. so දැන් මෙතනදී කියනවා මේ framework එක ඇතුළේදී අතරමැද code එකකට convert කරනවා කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අතරමැද එකකට convert කරාම අපිට මේ program එක එක computer devices වලට අදාළ වෙන විදිහට එකම program එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මේ අතරමැද කෝඩ් එක එක hardware වල වැඩ කරන විදිහට convert කරගන්න මෙන්න මේ JIT just in time JIT කියන compiler එක පාවිච්චි කරනවා JIT කියන compiler එක පාවිච්චි කරලා එක එක device දැන් මෙතන අපි කතා කරා Windows platform macOS iOS Android එක එක platform ගැන කතා කරා හරි ඒතර එකම source code එක අපිට එක එක hardware architectures වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අතරමැද conversion එකත් එක්ක යන්නේ නිසා okay Right. So here that architecture is given with a diagram. Here you see C# code, F# code, Visual Basic code, right? Here you have C# compiler which compiles and convert that source code into another language, right? And here you have F# compiler and here you have Visual Basic compiler. So once you see these things, you should have to have an idea. If you are using a particular language, then you need a matching compiler as well. So ඔයගලන්ට මෙතන මේ තියෙන diagram එක දැක්කම තව දෙයක් ඔයගලන්ට ඔළුවට එන්න ඕනේ. කියන්නේ හිතෙන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන programming language එකත් එක්ක අවශ්‍ය අදාළ compiler එකත් ඔයගලන්ට අවශ්‍යයි කියන එක. මෙතන බලන්න C# code එක. මේ code එක කියන්නේ source code එක.
C sharp source code එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන C sharp compile එක. ඊළඟට F sharp source code එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන F sharp compile එක. Visual Basic කියන්නේ programming language එකක්. ඒ Visual Basic code එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන Visual Basic compile එක. එතකොට අදාළ language එකට අදාළ compile එක ඕනේ. Right? So based on the programming languages you are using, you will need the relevant compiler. Right? So otherwise, your program will not be properly compiled. Okay, so compiler will convert your higher level programming language into lower level programming language. So that is the basic idea. Compiler එකකින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ, if this is a compiler will convert higher level programming language into lower level programming language. Lower level programming language. Right? That a higher level මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් තේරෙන පැත්තට තමයි බර. කියන්නේ මිනිස්සුන්ට human readability වැඩි higher level programming language. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මම assembly programming language එකක් පොඩ්ඩක් කතා කරා. ඒක human readable ටිකක් අඩුයි. ඒතර machine code එක machine පැත්තට බලන්න. ඉතින් ලොකු human readable පැත්තට බර language එකක් lower level පැත්තට convert කරන එක තමයි language translate එකකින් කරන්නේ. ඒතර compile එකකින් මෙතන කරන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒතර මෙයා කෙලින්ම machine code එකට හරවලා නැහැ. common intermediate format එකකට තමයි හරවන්නේ. ඒතර ඒක අපිට තේරෙන තැනක නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි? ඒතර machine එකට directly තේරෙන තැනක නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපිට පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් C sharp code එක. එහෙම නැත්නම් F sharp code එක. එහෙම නැත්නම් Visual Basic code එක. Right? So these are the higher level programming languages. Okay. C sharp is one of the languages we can clearly understand. F sharp is also one of the programming languages we can clearly understand. And here also we have common intermediate language, another language. So this is in between us, that means human, and the computer. Okay, that is in between. අපිටත් හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ මේ common intermediate language කියන එක. අපිටත් එහෙම කියවලා තේරුම් අරගෙන හදන්න බෑ. machine එකටත් කෙලින්ම තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙතන run time එකත් එක්ක JIT කියලා අපි කතා කරේ කලින්. ඊට පස්සේ machine code එකට හැරවුවාට පස්සේ තමයි machine එකට තේරෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ එක එක compilers වලින් compile වෙලා මේ programming languages ගොඩක් තියෙන්නේ. common language එකක් හැදෙනවා. ඒකට machine code එකට හැරවිලා අදාළ device එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. Okay. Right. Any questions so far? දැනට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මෙතනට එනකම්? මොනවත්ම තේරුන්නේ නැද්ද? Didn't understand anything. මොනවත්ම තේරුන්නේ නැද්ද? ඔයගොල්ලන්ට අර පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි Word Excel ඒ වගේ නෙවෙයි HNDIT course එකකදී කරන්නේ කියලා. නේද? ඊට වඩා ටිකක් අපි ගැඹුරට කතා කරනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ software developers ලා, software engineers ලා, ඊට පස්සේ network administrators ලා ඒ වගේ positions වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අයනේ. අපිට data enter කරන්න, document හදන්න වගේ දේවල් නෙවෙයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට වඩා තව දේවල් කරන්න තියෙනවා මෙතනදී. graphic designers ලා, quality assurance පැත්තට එහෙම යන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. Okay. Okay. Compiler and interpreter. Right.
So there are certain things to be clarified again. Okay, I'll clarify that a bit. Here we have compilers and interpreters. So when we have a source program, what compiler does is compiler read this source code from the beginning to end. Okay, from the beginning to end, and then it will convert that into machine code. Okay, so that machine code will be run by the target machine. Okay, I'll try to find a video related to this. If I'll try to find whether there are any animated videos, then it will be easy for you to figure out. If I found any, then I'll share it with you. මම මේකට ඔයගලන්ට animation එකක් හරි මොකක් හරි එහෙම තියෙන video එකක් තිබුණොත් share කරලා දාන්න බලන්න. ඔයගලන්ට programming කරගෙන යනකොට තේරෙවි මම කියන එක. දැන් program compile එකකින් කරන්නේ source code එක මුල ඉඳන් අගවට ලස්සනට කියනවා. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ඔන්න document එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ essay එකක් ලියනවා කියලා හිතන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ essay එකක් ලියනකොට compiler නම් මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? essay එකක් නැතුව අපි හිතමුකෝ instructions ලා කියලා. අන්න මෙතන tasks ටිකක් දීලා තියෙනවා කරන්න. පළවෙනි task එක, දෙවෙනි task එක, තුන්වෙනි task එක. කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ වුණාම තමයි අපේ program එක අපේ activity එක ඉවර වෙන්නේ. To complete an activity, you need to fulfill 3 tasks. What if it is a compiler? What it will do is first it will check the first one and check whether you have written that correctly. According to the programming language you are using, it will check second instruction, third instruction, and so on. After completing, if everything is correct, it will convert that into machine code, and then machine code will be executed and give the output, right? And if there are any errors, then compiler will inform that these errors are there. Therefore, I can't convert that program into machine code. Please correct that, right? When you are using IDEs, when you are developing software, when you are using different tools, you will see this. ඔගොල්ලෝ tools පාවිච්චි කරලා programs ලියනකොට අනික් අතට මේවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ලියන program එකේ අඩුපාඩු තිබ්බොත් compile එක පෙන්නනවා. මෙතන මේ කොටසක් අඩුයි, මෙතන වරහනක් නැහැ, මෙතන semicolon එකක් නැහැ, මෙතන වැඩිපුර කැලි තියෙනවා. මෙහෙම ලිව්වම තේරෙන්නේ නැහැ machine එකට. අන්න ඒ වගේ කතා මෙයා අනික් අතට කියනවා. කියන්නේ compile එකෙන් අපිට errors තියෙනවා කියනවා. ඉතින් අපි errors ඔක්කොම හදලා සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ තමයි program එක compile වෙලා execute කරන file එක හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ file එක හැදුණාට පස්සේ computer එකට තියෙන එක එකවර execute කරගෙන යන්න. interpreter එකේ එහෙම නෙමෙයි කරන්නේ. පළවෙනි එක line පළවෙනි line එක යොමු කරනවා. පළවෙනි line එක check කරනවා. ඊට පස්සේ අර එකවරම ඒ report එක දෙන්නේ නෑ. ඒක කෙලින්ම execute කරන්න කියලා ඒක යනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි line එක ඒක execute කරන්න යනවා. එහෙම එකින් එක තමයි යන්නේ. එහෙම machine කියන්නේ ඔක්කොම මුළු code එකම එකවර check කරලා errors මේවා කරලා figure out කරලා machine code එකක් හදලා run කරන්නේ නැහැ interpreter එක. Right? So that is the difference between that. Okay. Right. Now introduction to IDE Visual Studio 2022. So this is what we are going to use now. So this is freely available online from the from Microsoft side, and this will require, as I remember, around 1 to 2 GB to be downloaded. So don't try to download it now and install. After 12 midnight, you can try to download, right? So you will have enough data and you will have enough bandwidth at that time. Therefore, don't try to download and install now during the daytime. During night time, you can do that. Then it will be easier for you. The Visual Studio 2022 version එක මට සාමාන්‍යයෙන් මතක හැටියට roughly 1 to 2 GB වගේ ඕන වෙනවා install කරන්න download වෙන්න ඕනේ.
හරි එතකොට ඒක මේ දවල් කාලේ ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ අපිට තියෙන capacity speed දෙක බැහැ කරගන්න දවල්ට ගොඩක් වෙලාවට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරදරයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දවල්ට ෆ්‍රී වෙලාවක නිදාගෙන රාට 12න් පස්සේ ටිකක් ඇහැරලා ඉඳලා ඒතර ඔයගලගේ data තියෙනවානේ. ඒ වෙලාවට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේක මැෂින් එකේ තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වෙන්නේ. මොබයිල් ෆෝන්ස් තියෙන අයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොබයිල් ෆෝන්ස් තියෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන වීඩියෝස් බලන්න. මම ඉන්ස්ටෝල් කරන ගමන් මම රෙකෝඩ් කරා. වචන එක දාන්න. ඉතින් ඒකම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. කොහොමද Visual Studio ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. හරි? කමනේ මමත් ඒක මොකක් කරලා දාලා කියන්නම්. ඔයගලන්ට තව දවස් තියෙනවානේ Friday වගේ වෙනකම්. මේ Friday වෙනකොටත් ඇත්තටම අපි programming ලොකුවට ඔයගලන්ට examples කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් විතර තමයි කරන්නේ පළවෙනි සතිය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සතිය තමයි programs කියන structure එකයි ඔක්කොම කරන්නේ. Right? So we are not going to try to do everything this week. We are just trying to install and find installation and figure and correct any installation errors and all during this week, right? So next week onwards, we are going to move into writing programs, right? Okay. An integrated development environment (IDE) is software for building applications that combines common developer tools into a graphical user interface. දැන් අර කලින් අපි framework එකක් ගැන කතා කරා. framework එකේ අපිට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය දේවල් ගොඩ දේවල් include වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. හරි ඒතර මෙතන දැන් අපි කතා කරනවා IDE එකක් ගැන. Here we are talking about an IDE and there we talked about framework, right? So framework usually consists of different building blocks that support to write programs using the programming language. And here IDE is a software that supports us to write the programs using a nice GUI, graphical user interface. ඒතර කලින් framework එක කියලා කිව්වම framework එකේදී තියෙන්නේ programs කරන්න අදාළ වෙන packages ඇතුළු ඒ වගේ features තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒතර IDE එකක් කියන්නේ integrated development environment එකක් කියලා කියන්නේ අපිට software develop කරන්න ලස්සන graphical user interface එකත් එක්ක අපේ project එක හරියට ඒ කියන්නේ අපේ IDE කියන්නේ අපේ text editor එක ඊට පස්සේ අපිට program එක run කරන්න compile කරන්න අවශ්‍ය commands ටික දාලා හරි ඒවට අවශ්‍ය විදිහට buttons හරි ගස්සලා එහෙම තියෙන software එකකට තමයි අපි IDE එකක් කියලා කියන්නේ. The IDEs ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරි? එක IDEs වර්ගයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ IDE ගොඩක් තියෙනවා අපිට. ඉතින් එක එක programming languages කරනකොට අපි එක IDEs පාවිච්චි කරනවා. එක IDE එකකින් programming languages කීපයක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මම ඊළඟ දවසේ Friday වෙනකොට මේ දේවල් ඔයගලන්ට තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න activity එකක් දෙන්නම්. ඔයගලන්ට මේවා මොනවද කියලා තේරෙයි. So next day I'll try to give you an activity that will cover most of the things about frameworks and IDEs and programming languages, right? So then you will be able to have a clear idea about all this stuff. So here we have a nice graphical user interface to write our programs. Microsoft Visual Studio is an integrated development environment from Microsoft, right? So previously we discussed about .NET framework, right? So this is the framework which we have number of features, number of components that are needed for the software development. And here we talk about Visual Studio IDE, Microsoft Visual Studio. And මෙතනදී කතා කරන්නේ Visual Studio IDE එක ගැන. කලින් කතා කරේ .NET framework එක ගැන. හරි? It is used to develop computer programs as well as websites, web applications, web services and mobile apps.
අපිට කැමති application type එකක් select කරගෙන එතකොට එනවා කොහොමද ඒක හදන්න වෙන පිළිවෙල ඒ package එක යනකොට ඒවා ඔක්කොම ලස්සනට graphical user interface එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට හදාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. The Visual Studio Integrated Development Environment is a creative launching pad that you can use to edit, debug, and build code. Then publish an app. An integrated development environment is a feature-rich program that can be used for many aspects of software development. Visual Studio includes compilers, code completion tools, graphical designers, okay, and many more features to ease the software development process. මේ ඔක්කොම මේ IDEs තියෙන්නේ software development process එක තවදුරටත් ලේසි වෙන්න. ඒතර මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්නනවා sample Visual Studio IDE එකේ පෙනුම කොහොමද කියලා. Right? So here you have sample GUI, graphical user interface of Microsoft Visual Studio. Right? Okay. So File Explorer is there, and this is the workspace that you are using. You can write code here. Everything I mentioned there. You have option to create new programs. You have options to save your program. You have option to run your program, right? And there are number of other windows and tools as well. Okay. So this is again the same. එතකොට මෙහිම ඔයගලන්ට අපිට දකින්න පුළුවන් top right solution explorer, editor window, output window. එතකොට මේ පැත්ත ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මැද කොටස සහ පහළ. මෙතන නම් පහළ ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ output window එක. මේකේ තියෙනවා. දැන් මේ කොටස් තුන ගැන තමයි මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට කියන්නේ. Solution Explorer top right lets you view, navigate and manage your code files. Editor window where you will likely spend majority of your time. That is the place where you write your code. Output window will display the output, right? So මෙතන එක එක windows තියෙනවා. Output window, editor window, solution explorer and so on. ඒත් අපි විතර මේක පාවිච්චි කරනකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මොන විදිහට application එක තියෙන්නේ කියලා. Before you begin installing installing Visual Studio, check the system requirements. These requirements help you to know whether your computer supports Visual Studio, right? So you have set of tasks to do now. Not now. You can check now, but download later. Don't try to install now, as I have already mentioned. Apply the latest Windows updates. These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio. Reboot, free up space, right? ඔයගොල්ලෝගේ machine එකේ ඉඩ තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ Windows update එහෙම ගිහලා නැතුව pending updates තියෙනවා නම් ඒක reboot කරලා updates දීලා reboot කරලා තියාගන්න. එතකොට මොනවා හරි machine එකේ configuration mismatch වෙන තැන් තියෙනවා නම් ඒ ටික හැදෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ install කරන්න පුළුවන්ද කියලා requirements චුට්ටක් check කරලා බලන්න. ඉතින් requirements check කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට net එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද Visual Studio install කරන්න ඕනේ කියලා. Microsoft site එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එතනත් ඇති. එහෙම නැත්නම් වෙන resources වලින් බලන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට install කරනකොටම compatible නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක check කරගෙන install කරන එක හොඳයි. හරි. මෙතන ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා general hardware specification එක Visual Studio run කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ගේ run වෙන අනිකුත් applications එක්ක මේ requirement එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ processor speed එක ඊට පස්සේ RAM මෙච්චරක් වගේ ඕනේ කියලා තියෙනවා.
හරි. ඊළඟට මෙතන තව ඩීටේල්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. හරි. hard disk space එක හරි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එකටම install කරන්න. ඊට පස්සේ මේ screen resolutions උත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මේ resolution එකේ තියාගන්න කියලා. හරි. ඉතින් පොඩ්ඩක් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ දැනට install කරලා තියෙන softwares උත් එක්ක පොඩ්ඩක් requirement එක හම්බ වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් හරියට මේ ප්‍රමාණය ඕන කියලාම නැහැ. roughly idea එකක් ගන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Visual Studio download කරගන්න මෙතන link එකක් දීලා තියෙනවා. Instructions ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට refer කරලා කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ, right? So here you have the link to download the software, and here you have the instructions to do that, right? So once you have installed, you will see a window like this, and you can start creating new projects. Okay, so we are not going to do this now, but we will be doing this on this Friday. Okay, we'll try to do that. So I'm also not going to download and install now because I have already downloaded and installed the software. So I will be creating new application on Friday. You also can try to download and install this software. If you have any issues during these few days, you can mention all those stuff there in your classroom. ඔයගලන්ට මොනවා හරි doubts આવුත් installation ප්‍රශ්න આવුත් ඒවා classroom එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකේ personally messages දාන්න එපා. මෙතන ඔයගලන්ට ඒක තේරෙනවද කියලා ඔයගලන් ළමයි 70ක් 80ක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තව batches වල එතන කියන්නේ ඔයගලන්ගේ senior batch එකේ ළමයි ඉන්නවා 70ක් විතර. තව මොනවානික් කරන courses වලත් ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝම WhatsApp messages දාන්න ගියාම මට බලන්න බෑ එච්චර. එක ප්‍රශ්න කියන හැම එකටම තියෙන. ඔයගලන් classroom එකේ දාලා තියන්නේ ඒක ලේසි. මොකද WhatsApp එක important messages වලට විතරක් මම ගොඩාක් priority දෙන්නේ. අනිත් ඒවාට හැම එකටම reply කරන්නේ නැහැ. සමහරවිට reply කරනවා නැත්te නෑ. එනට ඒකට එව්වම අමාරුයි. මට මග ඇරෙන possibility එක වැඩි. කියන්නේ මම phone එක open කරාම ලොකු list එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න අමාරුයි. හරි. ඒක නිසා classroom එකට දාන්න මොනවා හරි doubts තියෙනවා. classroom එකේ අර stream ඔයගලන්ට පණිවිඩ දාන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට දානවා මේ ඔයගලන්ට stream එකේ හරි doubts තියෙනවා post කරන්න පුළුවන්. එතන ඒ ටික post කරන්න. ඒතර මම මේ material එක දාන තැන මොනවද දාන්න පුළුවන් comment කරන්න පුළුවන්. හරි. ටික කරන්න. කරලා ඊට පස්සේ අපි අලුත් project එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක next day එකේදී බලමු. Right? So during the next day we are going to create an application using Microsoft Visual Studio. So once you have created application, it will look like this. Okay? See, click here. That is one of the simplest application that you can create. Okay, so we will do this next day after installing necessary software. Okay. Right. Any questions? Download කරන්න ඕන apps කියන්නේ download කරන්න ඕන links උයි මම හිතන්නේ මේ question එකට answer එක දැම්මම මෙතනම තියෙනවා. මේක download link එක දීලා තියෙනවා. මේක classroom එකේ තියෙනවා ඔයගලන්ගේ මේ lecture material එක. ඒකට මේ lecture material එකේ මේ link එක තියෙනවානේ. මේ link එකට යන්න මම ආයේ WhatsApp එකේ මොනවද දාන්නේ නැහැ. හැමෝම එහෙමයි. ඔයගලන්ට දැන් classroom හදලානේ තියෙන්නේ. ඒකට මේ subject එකට අදාළ ඕනම දෙයක් අදාළ classroom එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි? එහෙම නැතුව WhatsApp එකේ දාන්නේ නැහැ. WhatsApp එකේ important පොදුවේ මොනවා හරි ඔයගලන්ට දෙන්න ඕනේ පණිවිඩ තමයි දෙන්නේ. ඒක නිසා මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් classroom එකේ දාලා තියන්න. ඒතර classroom එක check කරාම අපිට කරන්න පුළුවන්.
Visual Studio 2022 version එකම ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැනට මොනවා හරි version එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් install කරලා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඉතින් අර දැන් අපි මෙහෙමනේ දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගියත් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අලුතෙන් versions එන්නේ ඇයි අලුතෙන් versions එන්නේ ඒ වගේ අලුත් features add තියෙන නිසා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි ගියාම සමහරවිට දැන් අපි Visual Studio 2022 එක දැන් කරනවා. නේද? ඒතර 22 කරලා ඔයගොල්ලන් අවුරුදු දෙකකින් එළියට යනකොට සමහරවිට 24 එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් ඉතින් ලේටස්ට් එක පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. ඒක නිසා ලේටස්ට් එක ගැටලුවක් නැත්නම් තමන් ඔයගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකේ රන් වෙන්න අමාරුවක් නැත්නම් ඒකම පාවිච්චි කරන්න. එතකොට පරණ version එකත් එක්ක මේකේ බලනකොට පොඩ්ඩක් කර program structure එකෙම වෙනස් වෙලා තියෙන පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට 2019 එකේ තියෙනකොට අර program එක ලියන structure එක ඒ class structure එකේ මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් 2022 මම හිතන්නේ මට මතක හැටියට එහෙම අපි console applications වලට එහෙම යනකොට ඒ සමහර ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යමත් නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද දැන් අපි මේ සිලබස් එක ඔයගලන්ට සිලබස් එක ෆයිනලයිස් කරේ 2019 ඒ වගේ මට මතක හැටියට. ඉතින් ඒකේ දාලා තියෙන්නේ 2019 කියලා. ඔයගලන්ගේ සිලබස් අවුට්ලයින් එක ගැව්වොත් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ 2019 Visual Studio එක කියලා රෙෆරන්ස් විදිහට. ඒ වුණාට දැන් 2022 නේ අපි මේක ඔයගලන්ට කරන්නේ. ඒක නිසා අපි ඉතින් පරණ version එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 22ම පාවිච්චි කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන එක හොඳයි. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ 2019 වගේ version එකක් පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලෝ 2024 යනකොට 2024 ඇවිල්ලා තිබ්බොත් එහෙම ගොඩක් පරණ version එක තමයි ඔයාලා වැඩ කරලා තියෙන්නේ. සමහර ලාවට program ලියනකොට structure එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් programming වල හැටි එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ language එකකුත් එහෙමනේ නේද? දැන් භාෂාවේ ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා කතා කරපු සිංහල නෙවෙයි සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නේද? ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයි කෙනෙකුට තව කතා කරන භාෂාවලට තව වචන ඇඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ කතා කරන සමහර දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලාට තේරෙන්නේ නැහැ. අපේ අම්මලාට කොහොමදත් තේරෙන්නේ නැහැ. වගේ එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි programming languages උනත් අපි ඉගෙන ගන්න syntax වලට සමහර දේවල් කියන්නේ අප්ඩේට් වෙනවානේ. ටික ටික වෙනස්කම් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඇඩ් වෙන්නේ අවශ්‍යතාවය මත. ඉතින් ඒක හින්දා අපි අර පරණ එකෙම ඉන්නවට වඩා අප්ඩේට් වෙලා ඒක ටික ටික ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. ඒ සමහර වෙලාවට තව අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි මට කියලා දෙන්න. නෑ මම මේක දැන් අප්ඩේට් වෙලා මෙහෙම දේවලුත් මේකේ තියෙනවා කියලා. උදාහරණයක් හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ Java කරලා තියෙනවා නම් ඊට කලින් කරන්නේ Java දැන් versions මම හිතන්නේ version 13 විතර යනවා. ඉතින් අප්ඩේට් විතර අලුත් versions එනකොට අලුත් features එනවා දැන්. මම මතක හැටියට මම හිතන්නේ මම Java ඉස්සරලාම 5 6 වගේ ඉගෙන ගන්නත් ඒ versions. ඉතින් ඒ වුණාට අනිත් ඒවා අප්ඩේට් වෙනකොට ඒවා අපි දැනගෙන ඉන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි පරණ language එකේ තිබ්බ features වලින් කරනකොට අපිට programs ලියන්න අමාරුයි. ඒතකොට එන්න අලුත් versions පාවිච්චි කරනකොට ඒ වගේ ඒ දේවල් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් features දීලා තියෙනවා. දැන් ලේසියෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් පහසුකම් දෙනවා අලුත් updates එනකොට. ඉතින් අපි පරණ එකක ඉන්නකොට වෙන්නේ අර අලුත් version එකෙන් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දේ අපි පරණ එකකට වෙලා හරි අමාරුවෙන් දඟලනවා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් හොයාගත්තම සමහරවිට තව මාස කිහිපයකින් තව දේවල් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන අපිට කියන්න. එන්න මෙහෙම දේවල් අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒකට අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ ජූනියර්ස්ලාට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ටත් ජූනියර්ස්ලාට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ සීනියර්ස්ලාට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න විදිහක් නෙකේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සිලබස් එක වෙනස් නේ. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අලුත් versions වලට පුළුවන් තරම් යන්න බලන්න. ඒක තමයි හොඳ. ඔව් ෆෝන් එකේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන කරන්න බෑ. මේක මම ඇත්තටම try කරලා නෑ. මම හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද Microsoft Windows වලනේ මේක යන්නේ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන් ඇත්තට මැෂින් එකක තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒකයි ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දිගටම ඩිවෙලොපර්ස්ලා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් යන ක්‍රමයකට හරි පොඩක් මැෂින් එකක් හොයාගෙනම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් වෙන තරමට හොඳයි. දැන් අපි
office එකට institute එකට එනවා නම් ෂුවර් එකක් නෑම කියන්න බෑ. institute එක එනවා නම් institute එකේ ඔයගොල්ලන්ට machine එක සමහර ලාවට මුළු පැය 8ම හම්බ වෙන්නේ නෑනේ. එක එක lectures වලට practical session එකට පොඩි වෙලාවයි හම්බ වෙන්නේ machine එකක් හම්බ වුණොත්. ඒ හම්බ වෙන වෙලාවේ කරාම යාර උගන්නන ටික practice කරන්නම හරි කාලය. දැන් machine එකක් ඇත්තම ළඟ තියෙන කෙනෙක් කරන්න මොකද අර නිවාඩු වෙලාවක හරි ගෙදර ගිහින් හරි තව තව දේවල් හොයනවනේ. ඒත් එයා develop වෙන වේගය වැඩි. ඇත්තටම ඉතින් computer programming කරන්න machine එකක් ඕනේ තමයි. ෆෝන් එකකින් කරන්න බෑ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ මට දෙන්න විසඳුමකුත් නැහැ. ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ ඒක මම discourage කරන්න කියනව නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඒක තමයි that's the reality. I don't want to discourage any of you. But that's the reality. So if you have selected this path, you should have to fulfill certain requirements, right? එතකොට ඒක ඉතින් පුළුවන් මට්ටමකට කරගන්න try කරන්න. සමහරවිට ඔයගොල්ලන් කොහොමරි හොඳට ඉගෙනගෙන යාළුවෙක්ගේ machine එකක් temporary ඉල්ලගෙන හරි පුළුවන් වෙලාවට institute එකට ඇවිල්ලා කරගෙන හරි හොඳට කරගෙන හොඳ place එකක intern හරි වැඩ කරන්න ගියොත් ඒ වැඩ කරන තැනකින්ම ඔයගොල්ලන්ට machine එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මම software developers ලාට දැන් work from home නේ. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට මේ devices ඔක්කොම ගෙදරටම එවනවා. software developers ලාට software engineers මේ යන කට්ටියට company එකෙන්ම machine එක අදාළ performance තියෙන devices ඔක්කොම ගෙවල් වලටම එවනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ සමාජයේ මාහලා දැකලත් ඇති. නිසා ඉතින් දැනට තියෙන machine එකකින් course එක කරගෙන යන්න බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ආසාව තියෙනවා නම් කොහොම හරි ආසාව උනන්දුව තියෙනවා නම් කොහොම හරි මේ තැනට යන්න පුළුවන්. එහෙම කරගත්ත අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් මට device එකකුත් නැහැ. ෆෝන් එක විතරයි තියෙන්නේ. මේකෙන් කරන්නත් බෑ කියලා මොනවත්ම නොකර හිටියොත් අඩුම තරමේ පුළුවන් කෝඩ් එකක් රන් කරගන්න පුළුවන් තැනකට ගිහලා රන් කරන්න පුළුවන් වෙලාවකදීවත් උත්සාහ කරන්නේ නැතුව එහෙම හිටියොත් ඉතින් ඔයගලන්ට ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒක අමාරුයි කියන්නේ මම කෙලිම බෑ කියලාම කියනවා. ඒක. ඉතින් අපිට වඩා හොඳ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඩෙවලොපර්ස්ලා වෙන්න ඕන නම් අපිට වඩා හොඳ තැනකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. දැන් අපි ඩෙවලොපර්ස්ලා නෙවෙයිනේ. I'm not a developer. I'm in the academic field. So whatever the required things related to academic field, is what I expected to develop, right? So as a software developer, as a software engineer, you will have to develop further. මම ඉන්න field එකේදී අතරම depend වෙනවා. ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේක කියලා දෙනවා නම් ඇයි මම මේක කරන්නේ නැත්තේ software එක. හැමෝම හැම දෙයකටම ආස නැහැ නේද? ඉතින් තමන්ගේ ආස පැත්තනේ තමයි කරන්නේ. සමහර කට්ටිය academic පැත්තට ආසයි, සමහර කට්ටිය programming පැත්තට ආසයි. ඉතින් එහෙම තියෙනවා. ඔයගලන්ට යන්න ඕන පැත්තට උනන්දුව තියනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. ඒ නිසා ඒ අවශ්‍ය range එක දැනගන්න ඕනේ. දැන් හැමදේම developer දැන් full stack developer කෙනෙක්ට තියෙන හැමදේම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ academic විදියට. නමුත් අපි යම්කිසි range එක දැන් අපිට ඉතින් ඕන කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට එහෙම අප්ඩේට් වෙනවා ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙන්නේ මේකෙන් බේස් එක ඔයගලන්ට ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ C# කරා කියලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම C# නෙවෙයි C++ නම් C++ උත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට C++ ඉගෙන ගන්න නැහැ. course එක ඉගෙන ගන්න එළිය ගිහිල්ලා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ මට්ටම තමයි අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ course එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ තැනට එන්න ඔයාලා මහන්සි වෙන්න ඕනේ, right? So you will have to learn different other programming languages when you are going to working place, when you they are in industry, right? Because they will use different programming languages, different frameworks, different IDEs other than whatever the things we learn here, right? So once you learn one particular language correctly, all the languages has a similar structure. දැන් අපි ඔය සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉතින් අර ඔක්කොම කතා කරනවා අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ ඉතින් ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන සින්ටැක්ස් ඒවා මතක තියාගන්න වෙනවා
තියෙන පිළිවෙල මතක තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක මතක තියාගත්තාම ඒවා දන්නවනම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් බැරි සමහර වෙලාවට අපි වචන දන්නේ. වචන ගලපන්න ඕන විදිය දන්නේ. මේ වචන මතක තියාගන්න උවමනාවකුත් නැහැ. මතක හිටින්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි ගැටලුව. ඉතින් ඒකම තමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකට තියෙන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අපිට මතක නැත්තම්, කමාන්ඩ්ස් මතක නැත්තම්, සින්ටැක්ස් මතක නැත්තම්, ඒ කියන්නේ keywords මතක නැත්තම්, වචන මතක නැත්තම්, ලියන රටාව මතක නැත්තම් අපිට programs ලියන්න බෑ. ඒකම තමයි same there. In practice will make you perfect even if we are using a language like English or Tamil or whatever. As much as we practice, we will develop. Even that's same for us, right? So if we do not practice, then it will be more hard for us to learn. So that is same for a programming language also. If you practice a lot, then you will learn a lot and you will be perfect. Okay. Right. So with that, I would like to conclude today's session. If you have any other issues, you can raise now. තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට කියන්න අහන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අද session එක මම නවත්තන්නයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ගෙදරදී මේ ටික install කරලා කරලා මේ කියන විදිහට configure කරන්න පුළුවන්ද කියලා හින් කරලා machines තියෙන කට්ටිය Friday එන්න මොනවා හරි කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් ආවොත් Friday බලමු ඔයගලන්ට තියෙන doubts මොනවද කියලා screen share කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික අපි හදාගමු Friday-ට. ඊට අපි තියෙන machines ටික පොඩ්ඩක් arrange කරගෙන යමු. Okay. Right, then if you have no issues, if you have no problems, no other questions, I think you can leave the session now. So thank you all for joining. I hope you all remember the things that we discussed here today. We discussed about programs, programming languages, source code, executable files, how source code is translated to executable files, different types of language translators, a framework, what kind of things are there in .NET framework, and architecture of .NET framework, and the IDE, Visual Studio IDE, and how to install Visual Studio, system requirements, and what kind of applications we are going to develop next day. Okay, so that's what we covered today. I hope you will be able to install this software in your machines. මම හිතන ඔයගලන්ට මේ software එක ඔයගලන්ගේ machine එකේ install කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right? එහෙනම් ඔයගලන් session එකෙන් අයින් වෙන්න. අපි ආය Friday හම්බ වෙමු මේ session එකේ. Okay, tomorrow we are going to meet for project. Right, okay, have a nice day then. Thank you, madam.